mbali maybe wengine watasema maybe kwa sababu ulikuwa unafanya kazi katika county, maybe kwa hiyo wakati viongozi wale wa county wakaona kwamba wakusupport kwenda katika kuaniki kiti cha wakilishi wa kike katika county ya Marsabit na kadhalika na kadhalika. Msikilizaji, ndio kwa hivi sasa yuko na hamu sana kupata kujua, je, Mamo alishinda hiki kiti ama Mamo alikwenda namna gani? Mamo alishindwa kidogo tu. But then I had a worthy competitor, someone older, more experienced. Amekuwa in politics, amekuwa nominated senator from 2017 until elections. So I'd say I had a worthy competitor. We were 7, but I was number 2 to her, a difference of 464 votes. I accepted the results, and then I'm young, it's first time. I didn't have the experience, no resources. So I think I did my best. I'm a winner in my own way. Okay. Yeah. Labda kwa ufupi, labda Mamo anaweza fikiria maybe Mamo anaweza kutuambia maybe ni mapungufu gani ambayo yalimfanya maybe asichukue kiti cha wakilishi wa kike Marsabit pale? Maana unajua tena at the end of the day lazima uliketi chini ukaona mazee, these were the mistakes, unajua these were the weaknesses, these were the failures na kadhalika. Maybe unaweza kuzungumzia zinaweza kuwa ni gani, Mamo? It needs money. Kenyan politics campaign, it needs a lot of money. Inahitaji pesa, which I didn't have. I'm under 35. So you can as well, unaweza calculate how much I may be having. And then 2 years after COVID, from 2020, I was jobless. First, I'm young, I'm a woman, I am from a culture that is all very patriarchal. It's men, men, men. To shock you, initially I was vying for the seat of governor. Uh-huh. But the community thought, hiyo ni ya wanaume. Can just go for the one yenye mumekewa na serikali ya wanawake. Okay. So that's how I ended up in that. But that is not the seat I was going for initially. So challenges ni finances. Again, Marsabit is the biggest county. You drive 200 kilometers for unapata mali kura za hapo ni 30. 30, 20, 10 votes. 4 hours on the road. It's 100 votes hapo unaona you've achieved. Well, it's very vast, so resources and then the experience, and then during election I'd say I failed on agents. Okay. Umesema kwamba Marsabit County ni county ambayo unajua tena hawa jamaa ama wanaume ndio wanajiona kwamba wao ndio kila kitu, wao ndio wanafaa kwa maybe magavana, wao ndio wanafaa kalezi viti na kadhalika na kadhalika. Unaweza kwa convince community namna gani kwamba pia mimi jamani, kama mwanamke mnaniona hapa hivi, niko na kile ambacho wanaume wako nacho kuongoza? I think wale ambao tumepata nafasi ya kuwa katika hizi elective positions, tukifanya our best. Most of the time men get into it and they don't perform. But wanaweza rudi tuwapigie tena kura. But a woman anaweza kuwa different, a perform, ata set an example for us. Wataona from those wenye wako kwa office. But of course if they don't perform waende walale, then itakuwa worse for us. Watasema, see, we tell you we don't perform, you cannot do this. So personally, now that I'm not in parliament, I'm looking at kusaidia or to achieve my agendas, besides having been made it to the parliament. Like one of my agendas was to just voice be heard about peace, security in Marsabit. That I can do even outside parliament. So this 5 years is for me to prove them wrong. Okay, do you think kwamba kulingana na mila tamaduni maybe kule ambapo unatoka kwamba upande wa Marsabit kwamba unaona kwamba maybe community imeanza kuwa convinced kwamba it is high time we need to mix leadership, si kwa tu it's all about leadership tu ambayo iko tu upande mmoja, na kuhakikisha kwamba maybe it's high time maybe pia we need to drop some ya hizi tamaduni zetu, maybe ku accommodate more women, kuweza kuania kukua free na kujitokelezea na kuweza kuania viviti va kisiasa. In Marsabit sidhani. Hudhani? What is hard? Like right now, the only woman ambaye amepata kushinda ni moja, na hiyo ni ile kiti ya wamama. I'm sure kama kungekuwa na mwanaume ameenda for hiyo kiti, angetushinda. Okay. So we are bad. 20 MCAs all men. Senator, governor, deputy, wote ni wanaume. And so I think hatujafika hapo.
2017 I thought maybe tumeanza kuamini because tulikuwa na wanawake wawili katika assembly ya county, but saizi back to zero. So sidhani, I think wameona this is a men's thing. Okay, wanawake unaongea ni kamba wanawake ambao mko na maono na mko na agenda za kuwania hivi viti. It's like you guys are giving up. Are you giving up on vipi? We're not giving up, but I think we also need to perform. We also need to do something. We also need to be heard outside. And then when we actually vying for this seat, watatuchukulia serious. So I think even as women, and we are not giving up, and we are not thinking about giving up. Okay. We will not be given, so we will fight, and we'll vie again. But that will be the last time. I won't run for 3 times. Sorry. Katika kampeni zako maybe ulikuwa na I wanaume? don't want to be like Baba 6 times. Katika kampeni zako maybe ulikuwa na wanaume ambao maybe walikuwa wanakusaidia katika campaign, ama ukionekana wewe ni mwanamke ambao umesimama katika kiti fulani maybe katika eneo la Marsabit, basi hata wanaume pia wanajitenga na wewe, wanasema wewe endelea na shughuli zako? So campaign yangu, my team ilikuwa ya vijana. Tulikuwa youth, tukasema tribe youth. So youth unajua hawajui kabila na hawajui mambo ya differences agenda. So tulikuwa mix. Yes, kulikuwa na wanaume lakini youths, but it was hard for elders kutembea na mimi hiyo safari yote. Nitapata leo mwingine, kesho mwingine, but not consistent. I think they still haven't believed in this. Okay. 38 minutes imekatika tangu ifike 2 kamili saa za Afrika Mashariki. Hii ni Radio Maisha, tuko mbele pamoja. Niko na Mamo. Mamo ni mmoja ambao alipigania na kiti cha uwakilishi wa kike katika kaunti ya Marsabit, na kwa hivi sasa anakuambia kwamba changamoto zile ambazo wanakumbana nazo kama wanawake, hususan katika hii kaunti ya Marsabit, ni kwamba bado hawajakubalika jamani. Yani bado community bado haijasafisha ile nia na kuweka wazi ya kwamba wanawake pia wanaweza kuongoza. Lakini Mamo ni nani? Amesema aluta kontidiwa, ni lazima kitaeleweka, ni lazima ifikiwa wakati vile vile pia mwanamke pia kuwe na sauti katika hii kaunti ya Marsabit. Mamo, are you fighting alone pia ama kuna wanawake wengine ambao pia maybe mko na kikundi, maybe mko na muungano, ama you know are you doing something to push hard to make sure kwamba hawa jamaa wameelewa ya kwamba it is time pia mwanamke pia aweze maybe kuwa na uongozi katika kaunti ya Marsabit? Yeah, tunafanya kazi na wamama wengine, ndio. Not very organized, but like right now it was put out there nipewe speaker ya county assembly. So nimeona most of the supporters of this idea ni wanawake. And the idea is it's already 20 elected men. So let's have a woman speaker. But then our elected leaders at governor, senate position are all men. And they will buy that seat from us and they'll give it to a man, sadly. I want to understand something. Unajua, I want to understand something. Manake, I want to understand something, Mamo. Manake, yani, unakaa ni kitu kinakukera sana, ni kitu kinakuudhi sana, ni kitu ambacho unaona kwamba ni kitu ambacho kinafaa kubadilika. Hivi mwanamke akisimama katika kaunti ya Marsabit na kusema kwamba nataka hiki kiti fulani, kwa mfano kiti cha ubunge, kiti cha useneta, ama kiti cha ugavana, ama kiti cha MCA, huwa ni kutishiwa, unatishiwa, ama huwa nini kinaendelea, ama huwa ni kwa unaambiwa kwamba ni vitu gani vinaendelea paka inabidi kwamba vimefanya mwanamke amekunja mkia sana katika kwenye viti mbalimbali vya kisiasa? You see, kama hata kwenda kwa campaign na unafika certain village unaomba ruhusa, naweza simama niongee. You know, everyone wameongea, vijana amepewa nafasi and elders, alafu it's your time. Kama mheshimiwa umefika kuomba kura, you actually say naweza simama kuomba kura. It's that bad. I will not just stand up like huku Nairobi nipewe ruhusa. Kuna zile mali ya wazee kupumzika, unaenda kuomba huko kura, but then traditionally you're not even allowed to go to that shed kuomba. So naweza karibia, it's just a lot of begging, you know. Okay. So going forward, mimi I'm for women and youth movement. We will kind of put the elders aside silently, bila kuambia. We will not bully them to the sides, but who comes to vote anyway? It's the women. So if we support each other, I think we can take all this. It's like, is it Nakuru that they're almost all women? Yes. I think they just decided, it's our time. But then
in my view, the stereotype that we women also tunaangushana, it's still very alive in Marsabit. You will find a woman taona not to empower the other woman or wivu or vitu kama hizo, but we're calling out for few women that want to believe in this, and we've decided these 5 years if we are going to be like a government, I mean like an opposition to the government, we'll push this government mpaka waone let's try women next time. Mheshimiwa, Marsabit ni kaunti ambayo imekumbwa na matatizo mengi zaidi. Unajua vita vya hapa na pale kila saa, at the same time pia I'm very sure maybe kiangazi pia kikitokea hapa nchini Kenya pia Marsabit pia itatajwa, na masuala mengineo pia, masuala ya clans na kadhalika. Do you think kwamba maneno yote ambayo umezungumza kwa hivi sasa, are you seeing any hopes maybe Marsabit kuendelea, Marsabit kupiga hatua kimaendeleo, Marsabit vile vile pia kupiga hatua katika masuala ya kisiasa na masuala mengineo? Do you have any hope kwamba Marsabit will change? First of all, the electioneering period August 9th, it's very wrong timing for almost all the pastoralist counties kwa sababu hapo ndo ile kiangazi. It's that time. August will always be a dry month, kiangazi, njaa, so utapata watu wa mifugo wamehama mbali na settlements. So wameenda mbali na mapali pa kupigia kura. So I wish hata hii constitution ingebadilishwa tuweke elections a better time, wakati wa rains, when people are back to mali wanapigia kura, I mean towns. So that, first of all, voter apathy umeona it's around the country, but for pastoralist communities like Marsabit is worse because of the time. And if you want to change that, it will not change because, well, majority our experience here, Nyeri, Kiambu, Nairobi, they don't experience this famine, so they will vote against it. Wataona August ni holiday, it's a month, so it will never work for us. We will have lesser and lesser people voting in these counties, and I think we're losing hope. We thought Ugatuzi was our independence. So you don't feel Ugatuzi kabisa katika Marsabit? We thought we are finally, hey, we're going to perform, we're going to get development, but so far I wouldn't say it's worked. First of all, with Ugatuzi tumekuwa na ukabila mingi within us. Tume separate more on tribal lines. Okay. Within the tribes, then clans. So hizo resources zimeleta shida as opposed to, and maybe ni watu ambao tumekuwa tukichagua. Kwa eneo pia kuendelea na kudevelop, unajua, na kuweza kuachieve malengo yake na agenda zake, bila shaka national government pia lazima pia throw in a towel ama ishike mkono eneo kama hilo. Do you think you guys are getting enough support kutoka katika national government? No support at all. What do you mean? Kama between 2027 mpaka this election tumekuwa tukiwana on tribal lines, animal raids, but the government was quiet. Ukiuliza county governor, that's the role of the national government. National government hawasikiki until a few months to election. And I was saying, and I think I was in one of your studios, nikasema, hiyo security ni ya ballot boxes and ballot papers. Hivi sasa vile tumepigwa kura tumemaliza, I expect curfew itatolewa na hiyo security itatolewa and we'll be back to zero. So I find like the government uses us for their own gains na watusaidi, the national government. Okay. Nikikuangalia bila shaka Mheshimiwa Mamo, wewe ni mtu ambao uko na maoni ama uko na agenda kubwa zaidi as far as Marsabit County is concerned. Kuna Marsabit County imebadilika. Marsabit County imekuwa ni paradise pale vile. Maybe kabla utuambie some of the resources ambazo maybe zinapatikana Marsabit County ambao zinaweza kutumika vizuri na kuendeleza hii county ya Marsabit County. Wewe unafikiri ni kitu gani ambacho kinafaa kufanywa katika hii county ya Marsabit? Angalau tuanze kusikia other stories, unajua good stories from Marsabit County. Tuanze kusikia jamani, Marsabit County kwa hivi sasa kumetulia. Marsabit County kwa hivi sasa unaweza enda utembee na nini kama kinafaa kifanyika, Mheshimiwa Mamo? I would put a lot of blame on our elites, professionals in Marsabit County, because like 80% ni illiterate. 80% ni wale watu wajaenda shule, hawajasoma, hawaelewi sheria. So the 20% ambao ni illiterates, we take advantage of those. When it comes to leadership, we will manipulate, we will lie to the illiterates. So wanapiga tu kura, we will make them very tribal,
hate the other tribe is an enemy to them. So I would put a lot of pressure. I would request the professionals to start sincere public education on the laws, on why they should even vote, on what they should be voting for. So I think our few elites are taking advantage of our illiterate population. While Marsabit is beautiful, ikona resources mingi, I think we just need people who are development minded, of the professionals, and watu ambao wakona sincerely they care for Marsabit. As it is, wale ambao wanajiweza wamehama, wamejenga Isiolo, Nanyuki, Nairobi, so the troubles in Marsabit I make sense to them. Okay. Tumetoka katika debe hivi majuzi. Na wewe pia ni mmoja ambayo ulikuwa pia uko debeni pale vile kwa hiki kiti cha uwakilishi wa kike katika kaunti ya Marsabit pale vile. Na kuna viongozi wengi ambao walikuwa pia katika uchaguzi na wamecomplain maybe hakuna haki, maybe hawakutendewa haki na IBC. Ni hivi majuzi pia tumeona pia katika kiti pia cha urais pia pia kuna wale ambao wana complain, wamesema kwamba watakuwa kielekea maybe mahakamani kusema kwamba matokeo ambayo yalitangazwa na IBC kuhusiana na kiti cha urais hawakubaliani nayo, na bila shaka basi hawakutendewa haki. Je, we do you think kwamba IBC ilikutendea haki maybe katika uchaguzi? I would say kulikuwa of course na irregularities here and there. Not really IBC directly, but maybe just officers, a specific agent, a specific presiding officer, not IBC as a whole at the county level. But mimi nilikubali matokeo. Okay. Ulikubali kishingo upande ama ni ukweli yale matokeo yalikuwekwa pale vile unakubaliana nayo kwamba hivi ndio ilivyokuwa? Nilikuwa nafanya tallying yangu pia. Kuna not everything was okay. But pia my competitor is just a respectable woman. And niliona ni kama nitakuwa tu msichana mdogo nasumbua mama mzee, so nimeaccept as I learned from it and as I learned from her in these 5 years. And I also just told her, congrats, lakini I'll be on your neck. If you don't perform, tutakuchuja kabla 5 years ishe. So I accept the results. Nationally, I think I've been a baba person. Mimi ni mtu wa baba from the few times I've voted, nimepigia baba kura, including this time. But I think even Kenyans are tired. Kuna ile hype sai. So hata hii mambo ya kotini, I think we should just move on. Already tuko na mashida mingi. Economy may fail. We don't have the time. Hata hatuna time ya Supreme Court on all this. And kama mimi as a baba person, I've accepted on his behalf, and I think we should just move on. I mean, as the president outgoing, alisema ukibiwa kila siku, then I mean, who has a problem? So maybe us baba supporters tuko na shida. And Azimio, I'd say this time, I was also in Azimio. They failed to even handhold us as Azimio candidates. They didn't support us in any way. So I'm wondering if they're not in communication with Azimio candidates, then what about the voters? Maybe not. So I think we lost. I just think we lost. I accept. Yeah. Okay. Tuangalie viti vya wanawake hapa nchini Kenya. Unaweza kusema performance ya wanawake hapa nchini Kenya katika viti mbalimbali vya uchaguzi unaweza kuiweka namna gani? Can you say kwamba women wamegain zaidi, ama unaweza kuiweka kivipi performance in general ya wanawake hapa nchini Kenya? This time I think to increase number of women in parliament. Sijui exact figures, but kidogo sana. Senate tulikuwa na 3 last time. I only know of 3 even this time. 6 governors, I think, is an improvement. It's an improvement. But hatujafika. You see, like the women rep seat ilikuwa iekwe for 20 years. This is the 15th year imeanza sasa. After 2027, 2032, akufai kuwa na hiyo kiti ya women rep. Assuming 2032 tumetoa kiti ya wakilisha wa mama, tumeshindana na senators and governors, we'll be back to zero. Hatutakuwa na wanawake bado. Maybe wao wa 6 hata wapungue, ama parliament yote itakuwa wanaume kama kitambo tu. So I think in that sense, then parliament wakiuliza watoe kiti ama wasitoe, itabaki tu. Okay. And then our position, our place will always be this kiti moja ya wanawake. So because it was an affirmative action seat, I think after 5 years itolewe tu tupambane na wanaume.
Okay. Kwa kiti za Senate na kiti za governor na assemblies. Tukichukua example ya kaunti ya Nakuru, manake gavana, senata, vile vile pia ma MCAs, pia kuja kuangalia pia wabunge pia, wengi tu wanawake ambao wanasema kwamba itakuwa ni kaunti ambayo itakuwa inawakilishwa na wanawake katika ngazi kubwa kubwa, from the governor, senator na kadhalika. Unafikiri maybe hii game plan ya wanawake wa Nakuru ilikuwa ni gani? How unique? Ilikuwa ni unique vipi compared to other places in this country? I'll be heading to Nakuru with a few women from Marsabit to benchmark. at least tupate to one MP wa Marsabit, hata si hizo zote, just one, because kwetu is a whole lot of different story. But then ni watu wa Nakuru maybe waliona this is high time, maybe we need to change, tupatie uongozi kwa wanawake, tuone watatupeleka namna gani, ama ni wanawake wenyewe pia walikuwa kongangari, unajua, wanakubalisha game plan na strategy na kuhakikisha kwamba jamani, this time round tunawapikwa wanaume, ama ni kitu gani unaweza kuipega katika kitu gani hususan upande wa Nakuru? I am not sure. Siko in touch with Nakuru politics, but it must have been a strategy. That's one game plan strategy, which nitaenda kusikiza from them. But then again, pia I think women across the country wamekuwa na enough. Like Nikki stepped down from governor running for women rep, when most of them were saying, this time we actually want to try a governor, don't step down. So I think pia wanawake wamechoka, they want to see something different. I think that's it. But that's like, oh my God, a miracle to happen in Marsabit. It'll take a few years. But we'll push each other, women. And like I said, I have 5 years to do this. I have 5 years to put that in women's and youth's mind. Okay. Makundi ya haki ya kuteteza haki za binadamu, maybe civil societies na makundi mengineo, unaweza kuzungumza namna gani maybe katika ile support ya kuhakikisha kwamba wanasapoti wanawake na wanawake wanafaulu hapa nchini Kenya katika nyadhifa za kuongoza hii nchi? Wana support, but mostly on trainings. A lot of trainings, like I'm in a few of those, like Democratic Trust Fund. It's a lot about women and politics training, but it's a lot of trainings when it comes to the real support, like during elections and campaigns. You need materials, you need funds, you need logistics. They don't come in at that point. Most of their laws, hawakubali upewe pesa, hawakubali upewe magari. So they'll end up just with trainings. So how to put that training in practice during the real electioneering period, I don't think they come in at that point. So you've lost, like now I'll get a lot of training on how to move on, how to prepare for 2027. But 2027, ikifika wakati wa uchaguzi, then they take a backseat. So I think the support needs to change from just trainings to something more physical. I mean, we need money. So civil societies, if you're really into helping women to take these seats, then give us the money, because the men are wanatushinda at money. Okay. I think that's it. Niwafahamishi wa Kenya kwamba wanahitaji kupatiwa ile support ya hela, hii support ya training, you need to do this na kadhalika. Wanasema pia hela pia, support ya hela pia ikija itakuwa ni jambo la kufurahisha tena zaidi. Support kutoka kwa familia? Yes, family walini support sana. But I realized ukiwa on campaign unahitaji watu to be with you physically, wakuwe na wewe, watembee na wewe. But then unajua kila mtu tena ako na maisha yake, ako na kazi. So lots of phone calls, fundraisers, a lot of emotional support, moral support ilikuwa, na appreciate my family. They really stood with me until the end, until mpaka matokeo. Okay. And friends. Umerelax tayari ama tayari umerejea katika ile majukumu yako ambayo ulikuwa hapo awali kabla uanze kwenye kikiti cha wakilishi wa kike Marsabit? Nime accept results, nika move on. I am relaxed, I'm ready to do other things. I moved on from Baba. And I wish Kenyans can do the same. Kenya is because of citizens, because of citizens ambao wako na bidii. So if they are mourning and a loss, election, then we will let our country down. So I'd urge Kenyans, whoever is in government, I have adopted this ajip. Any government in power is for all of us. Okay. So let's support the new president. Let's move on with our lives here. Una expect kupata appointment tena kutoka katika county ya Marsabit? Maana unajua tena ulikuwa unafanya kazi pia katika county. Ningetaka appointment from
Rais elect Ruto. Okay. Asante sana mheshimiwa, maybe kwa dakika moja unamalizia namna gani ya mazungumzo yetu? Nimeshukuru. Thank you for having me here. The most important thing is peace. Peace, Kenyans. Tudumishe amani, tusipigane ama tusigongane kwa sababu wanasiasa. I mean, our lives are the same. Your neighbor remains your neighbor, whatever the outcome. Let's love each other. Let's build Kenya. Watu wa Marsabit, asanteni sana na shukuru for 29,678 voters and more who believed in my leadership but did not vote. Next time, utaona umuhimu ya kupiga kura, please. I know tumechoka hizi mambo za siasa, but I would urge Kenyans, if you don't vote, you're voting for a bad leader that you don't want. So, thank you. Tubaki kwa salama.